Hey, what's up, YouTuber? This is funny thing, guys. It's very hard. First time I learn. Oh my god! I can tell. It's take like 20 minutes, but it's very simple. I teach you. Okay. So this coming like first like company like they set up lock is the 00. Yeah, it's easy. Okay. So like if you put the like 00 like other number, it's locked. Okay, you see the lock like other number we change. I need to open, we need to go the 00. Okay, this is the open. Okay, so now I'm gonna teach you, I'm gonna show you how to like your set up the your pin number. Okay, so first thing you need to make sure that is the right, this word like right side. Okay, there is like little bit like hole. Okay, so you need to put like that way. Okay, so like this, and it like 90 degree like your front. Okay, like push, and the like push little like side that way, like 90 other side. Okay, and then make sure don't pull up. Okay, so okay, let's say I put the 2. Okay, so we put the 2 right, so 3 2. So you can put whatever your number. Okay, so I just show you the okay, so you see the like 2 2. No, that side you need to like this side you need to show the number. Okay, and little down like roll up and like put like this, pull up and lock. So make sure it's locking. Yeah, you see the here 2 2, I put the 3, that's the lock. If I put the another 2, I can open. Yeah, it's open. Very easy. See the 2 2. Alright, guys, thank you for watching. So I'm gonna Nepali language. मैले चाहिँ फाइनली चाहिँ ट्रान्सलेट गरी युट्युबमा हेरेँ, फाइनली चाहिँ अहिले जाने है। अब जस्तै यसको लागि चाहिँ अहिले मसँग चाहिँ यो 4 4 चाहिँ यसको लक छ हैन। अब जस्तै यो लक मैले यो 4 4 छ, अब यो लक राख्नको लागि अब यता अरू नम्बर नेक्स्ट गर्दैन भने यो लक भयो, खुलेन हैन। अब यो खोल्नको लागि यसलाई चाहिँ अब 4 4 ल्याउनु पर्यो। मेरो पिन नम्बर 4 4 छ, यो खुल्यो हैन, खुल्यो। अब जस्तै म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ लक अर्को फरक कोड राख्ने, कसरी खोल्ने भन्ने तरिका सिकाउँदै छु है। अब जस्तै यो खुल्यो, अब यसको चाहिँ राइट साइड भन्ने हुन्छ। अब जस्तै अब यहाँ राइट भन्ने लेखा हुन्छ, यसमा राइट साइडतिर जानु पर्यो। यसमा यहाँ उल्टो राइट हुन्छ, यहाँ राइट साइडमा जानु पर्यो। मेन कुरा ध्यान दिने यो। अनि जस्तै यसले चाहिँ यता यसलाई चाहिँ सट्टै घुमाएर यो यता घुमाउने, यसको ठ्याक्कै अलिकति सानो ठाउँ हुन्छ क्या तल, यता 90 डिग्री भन्छ हैन, ठ्याक्कै आफू साइडतिर ल्याएर यसलाई सट्टै तल थिच्ने हैन। अब थिचिसकेपछि हेलो माइ फ्रेन्ड, अनि जस्तै यसलाई चाहिँ सट्टै घुमाएर यता ल्याउने अचटिरहेर हैन। अब जस्तै मानिलिउँ 7 7 बनाउने, ल 8 8 राखौँ है त, अहिले 8 8, अब 8 8 भयो। जस्तै अब यसलाई बिस्तारै त्यहाँबाट घुमाएर सट्टै यहाँ ल्याउने, फेरि यतैपट्टि आफैतिर हैन, अनि यसलाई सट्टै माथि तान्ने, अनि यहाँ भयो। अब यो लक भयो है। इट्स नो वर्क माइ फ्रेन्ड, इट्स ओके, जस्ट सेकेन्ड। ओके, सो हामीले 8 8 राखेका थियौँ हैन। अब 8 8 8 ए खुलिसक्यो है त हजुर, यसरी नै खुल्छ। अब चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ यही गर्ने है त। धन्यवाद।